Mirezo ya nderiso iko bvera panda na unechedzwa zvichitovera kupera pano shangoni hamurwera mbopolowo vo Aziz Pahad. Vamhashi wa zwa vhulimi vunḓuni la Limpopo vari zwiwo zwa vhulwadze ha mphigela wa zwinoni zwidzinguni la Waterberg. Timu ya Orlando Pirates iko fulufhela u vhuyela kha mashumele avhuḓi na u wana gundo mitamboni ya CAF Champions League. Ndi madekwana riko vatanganedza kha Mafhungo a Tshivenda kha SABC 2 na ndi Firotenda Maiwashe ndi mulaudzi wa ṅwa Tshinave Tshinavhela Vhavhuya kha ri vhe roṱhe. Miledza ya ndeliso iko bvela phanḓa na u ṋetshedzwa zwi tshi tevhela u fhira pano shangoni ha mulwela mbofholowo vo Aziz Pahad. Vhorapolitiki vho vha ṱalusa sa muthu we a vho ḓiimisela u fhaṱa lushaka, mulwela pfanelo dza vhathu nahone a funa vhudziki na mulalo. Vho Pahad vho shuma sa tshanḓa tsha minista wa muhashi wa mafhungo a nnḓa khathihi na wa muraḓo wa phalamennde u bva nga ṅwaha gidiḓaṱahefuṱahe-iṋa u swika nga ṅwaha wa gidimbili malo. Focus is saddened by the passing away of one of our veterans, Comrade Aziz Pahad, who served this country by excellence. He was appointed as a deputy minister in 1994 to 2008. That on his own is a clear demonstration of his passion, his love and commitment to serve. The policies that we're implementing now, he has been very instrumental in those international policies that South Africa is owning up. We are saying we have lost a great leader. Mr. Pahad was an exemplary diplomat for our country in his role as the Deputy Minister of Foreign Affairs, and he played an instrumental role in helping to position South Africa internationally as, you know, an important player in international relations and foreign matters. He also continued to serve as an international diplomat who had represented our nation on the global stage with distinction. His legacy is one of commitment to the principles of equality, justice and human rights, and his legacy will forever inspire us to continue the journey toward a more just and equitable society. He also served as Deputy Minister of International Relations and played a very important role in positioning South Africa in terms of the government's policy. He was also involved in negotiations during the 1994 process between the ANC and the predecessor of the Freedom Front Plus, the Afrikaner Volksfront. His love of Afrikaans literature proved to be very useful in early talks with Afrikaner leaders. In 1963, Pahad and his brother Isop were banned under the Suppression of Communism Act, which restricted his movements and prevented him from attending public gatherings. During this time, he was often detained for short periods for violating the order. An upright person, a wonderful individual who was committed to building our country, and we just trust that his soul would rest in peace and that his family would take comfort from the fact that he had really committed himself to nation building and to ensuring that the South Africa of 1994 is a better South Africa today. Na musi ho fara mshumo wa chiumbuzo wa mudhuri wa president wa kale wa Nelson Mandela, Zoleka Mandela, pala mdini wa Mandela, Soweto. Zoleka ndi waithira pano shangoni nga msumbuluwo nga madekwana. It really is a sad loss, and it actually brings back, you know, what we've been through since 2018 and the passing of Usizinzi and now of Zoleka, but really Zoleka suffered. I actually remembered when she was diagnosed with cancer, but strong. She was very strong. She was a very strong person. And I remember that Ukoko was very, very worried. And it's just one of those days where you saw the tear dropping down Mrs. Mandela's face, because she never used to cry. But on that day she did. And she made it a point that all the time she was next to her. So you could see the pain, but Zoleka was very, very strong. And I think it's one of the things that at some point, you know, made the family understand even cancer, because
more than anything, Zolega understood her disease. She did. There was not much discrepancy from what you saw online and how we actually related. I think that's why, people gathered behind her so easily, because she was just that relatable, always open, always vulnerable, and able to just kind of change that and empower people through that channel. So, there's many fond memories, but for the most part, everyone caught the greatest glimpses of my sister, and I'm thankful. Presidente Cyril Ramaphosa namusi boswera Minister mulwani wa Lesotho bontokani Samuel Matekane. Mutangano uyu ndiwe wasedza kha ukhwatsa chumisano ya cheo ya tenderano ya chumisano ya jiwa pala maseru ngangwa wa gilimbilifumbere. The topics that they have touched on, which affect the lives of our people, have been quite plentiful. They've spoken about water, about energy, about capacity enhancement, which is about training of our respective officials. They've spoken about the challenges that we face in relation to matters such as crime, dealing with issues such as illegal mining, stock theft, and they've also spoken about environmental issues. They've spent a great deal of time talking about trade and economic matters that affect both our economies, and they've also spoken about how our civil servants need to be providing services to our people on a wholesome basis. And the comprehensive report that was presented by our respective ministers captures the real essence and the state of our bilateral cooperation in detail. And this in itself speaks of the healthy relationship between the two countries, a relationship that continues to broaden and deepen and goes up and up, encompassing a whole number of new areas as the world continues to develop. Tandera thanu khulwane za ufua khu vundu la Limpopo dzonera dzokwameya nga bulwadze za mphigera wa zvinoni ba muhasho wa bulimi vundu la Limpopo bare zwo zwa bulwadze ubu zwikhonela dzinguni la Waterberg musi zwo deralo bafu batuku ba dzikhuhu bare ba utaha bulwadze ubu zwitovha na masiandoitwa asiya vhuḓi kha u rengiswa ha dzikhuhu khathihi na zwibveledzwa zwa hone. Rabulasi wa ufuwa khuhu vana bakhaḓi tou takuwa bo Patricia Mancho vho thoma zwa ufuwa khuhu nga ṅwaha wa 2021. Ramabindu ava vha mfumakadzi ndi muṅwe wa vhanzhi kha nḓowetshumo iyi vho kwameaho nga vhulwadze ha mphigela ho ṱhaselaho ḽino shango vhege mbili dzo fhiraho. Rabulasi ava vhari vha sa vhuyi vha zwi humbula uri vha nga ṱangana na dandetande iḽi musi vha tshi luka mano a u dzhena kha zwo fuwa khuhu. We didn't know that we will be hit by the avian flu like this. We have been running and everything has been smooth. So just all of a sudden, then we are hit now by the avian flu. Bindu ḽa Vho Mancho ḽo kwamea zwihulwane sa izwi vha sa khou kona u wana zwikukwana zwa zwino. When you look at it, it's actually something that has affected us countrywide, because you have one supplier and all of a sudden you now start looking for other suppliers, similar suppliers that can assist. Ho wanala mabulasi maṱanu nga tshivhalo o ṱhaselwaho nga vhulwadze uvhu ha mphigela. The picture in the province is that we have 5 farms, poultry farms, which have tested positive for H7 in the province. All these farms are in the Waterberg district. Vorabulasi vhane vha fuwa khuhu vha khou itelwa khuelo ya uri vha vhe na vhulondo vhukuma musi vha tshi renga zwiḽiwa na zwiṅwe zwishumiswa zwa mabulasini. This is the first time we have such a avian influenza in such a big scale in the province.
u swika zwino hono vhulaiwa khuhu dza tshivhalo tshipaḓaho milioni 2 u langa u phaḓalala ha vhulwadze uhu. Fhedzi izwo zwi khou dzikusa nyofho vhukuma ya u nga vha na ṱhahelelo ya dzikhuhu khathihi na u gonya mitengo lwo kalulaho. There is an acknowledgement that if we are not successful in managing the avian bird flu, there might be threats on food security, in particular the availability of the poultry products, eggs and meat. And the Department of Agriculture and the Minister of Agriculture and the Minister of Trade, Industry and Competition will have to work on the mechanisms which they are currently considering of what should be a preventative mechanism so that there is no shortage of poultry products in this country in case such a need arises. But the Minister of Agriculture and the Department of Agriculture, they are confident on the measures they've put in place, working with industry to make sure that we can we can limit the impact of the avian bird flu in the industry in its totality, and that's why they are working with SAPRA on the vaccine. Tshiimo tsha mishumo fhano Afrika Tshipembe a tshi athu wela kha zwe tshavha tshi zwone phanḓa ha vhulwadze ha COVID-19. Mbalombalo dza Statistics South Africa zwi khou sumbedza uri mishumo ya zwigidi zwa furaruṱahe yo sikiwa kha kotara ya vhuvhili ya ṅwaha. U gonyela nṱha uhu ho ṱuṱuwedzwa nga muvhuso nga kha mbekanyamushumo yavho ya u sikela vhaswa mishumo ya Presidential Youth Initiative. U gonya mbalo ya vhathu vha sa shumiho zwo vhonalesa kha tshumelo dza vhadzulapo, sekthara ya migodi, vhubveledzi na ya muḓagasi. U thola vhathu sa vhadeledzi zwikoloni zwone zwo shela mulenzhe kha phesenthe dza 4 kha u sika mishumo muvhusoni. Ho vha na u tsela fhasi ha zwikhala zwa mishumo kha nḓivhotshumelo ya vhubveledzi, vhuendi, makwevho na ya u fhaṱa. Ho vha na nyaluwo ya zwikhala zwa mishumo nga zwigidi zwa ḓana ina vhukati ha gidi 2022 na gidi 2023. Mishumo kha nḓivhotshumelo ya mugodi, vhubveledzi na tshumelo dza vhadzulapo yo vhuyelela ya vha i hone phanḓa COVID-19. Vhaḓivha ikonomi vha ri naho na u gonya zwiṱuku kha u sikwa mishumo, fhedzi zwi kha ḓi ongolowa. The economy is growing at a very slow pace because of state capture, lack of infrastructural investment, lack of competency and within public sector, cadre deployment within the public sector, lack of sufficient education and development of skills of people who can add value to the economy. Also far too much concentration of power in the hands of big business and organized labor and government, and far too little small business activity taking place. Mishumo ya tshoṱhe yo tsela fhasi nga zwigidi nga kotara, ngeno mishumo ya tshifhinganyana yo gonya nga zwigidi zwa 44 nga kotara. Mbalombalo dzi khou sumbedza uri vhatholi vha khou thola vhathu vhanzhi kha mishumo ya tshifhinganyana nga nṱhani ha milayo ya zwa vhashumi. It's certainly a result of the type of labour market that we have in this country, where labour laws are fairly strictly applied and where trade unions have quite a lot of power and put a lot of pressure on employers. So, and this is a natural result of that. In the longer term, it means that you're going to get more and more people working hand in mouth, not secure in having a job for keeps, but at least finding ways of earning a living by getting jobs for a short period of time and then not being in them from a longer term. Mishumo muvhusoni zwa zwino i kha milioni dza 10 na zwigidi zwa 78, hi ya vha i kha milioni dza 10 na zwigidi zwa maḓana mararu phanḓa COVID-19. Vho Germain vha ri ḽino shango ḽi khou tea u sika mishumo ya zwigidi zwa maḓana marathi miswa nga ṅwaha u itela uri ikonomi i kone u aluwa nga phesenthe dza 60. Vha khou lavhelela u gonya zwikhala zwa mishumo kha kotara ya vhuṋa ya ṅwaha, nga maanḓa kha nḓowetshumo ya u swiela vhueni, ya mavhengele na ya vhulimi. Vha ri mishumo iyi i ḓo vha hone nga zwifhinga nahone vhunzhi hayo i ḓo vha ya tshifhinganyana. Ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda kha SABC 2.
Balanguli ba khoro ya ḓorobo ya Cape Town bari mushumo wa u vhalela tshinyalelo khathihi na u kulumaga u khou bvela phanḓa nga murahu ha mutsho wa maḓumbu na mvula. Vhathu vho no swika zwigede zwa 60 vho kwamea ngeno mishasha ino fhira zwigede zwa sumbe na yone yo sala yo kwamea nga mutsho uyu. Mushumo u kati wa u vhuedzedza muḓagasi fhethu he muḓagasi wa khauwa hone nga mulandu wa mutsho uyu. Musi zwo ḓiralo vhafuwi vhuponi ha Makhasa tsini na Somerset West vho fhedza maḓuvha a si gathi o fhelaho vha tshi khou lingedza u phulusa zwifuwo zwavho musi hu tshi khou ṱaha mivhigo ya uri maḓi a miḓalo ha ngo lugela u shumiswa nga zwifuwo. Murangaphanḓa wa ḽihoro ḽa DA vho John Steenhuisen vha ri ṱhahelelo ya nḓisedzo ya tshumelo ya ndeme khathihi na u sa londiwa ha themamveledziso ndi dzone khaedu khulwane dzo livhanaho na ḓorobo ṱhukhu. Vho John Steenhuisen vha ngei vunḓuni ḽa Mpumalanga kha fulo ḽa u ṅwalisa vhakhethi khathihi na u ṱangana na madzangano na vhadzulapo phanḓa ha khethoguṱe dza ṅwakani. Ḓorobo ṱhukhu ya Belfast i khou livhana na khaedu ya maḓi, muḓagasi khathihi na bada i si yavhuḓi. Afha ndi hune maḓi a sewage a dzulela u vha a tshi khou elela hune a ita maḓivha tsini na miḓi. Huṅwe fhethu ndi hune sewage iyi ya elela i tshi ya maroromani hu uri themamveledziso i kha tshiimo tshi si tshavhuḓi. Nyimelo iyi i khou vhilaedzisa vhadzulapo. The wetlands, electricity, we got the infrastructure failing us, it's old. They're patching all the time, so like last night we didn't have power. Every day we don't have Eskom load shedding, but we also have Belfast load shedding. We need to take hands and change our environments, change our leaders, change those that make it impossible for South Africa to move forward. I brought my business to this town of Belfast 22 years ago. At that time it was a thriving small company. We grew and grew, but in recent years it's just become a struggling uphill battle. Vho Steenhuisen vha kha fulo ḽa u ṅwalisa vhadzulapo u vouta khathihi na u davhidzana navho kha sia ḽa nḓisedzo ya tshumelo fhedzi vha khou shoniswa nga nḓila ine muvhuso wa khou ṋetshedza tshumelo kha vhadzulapo. Municipalities have completely failed to keep up with maintenance on infrastructure to the point where many towns now have drinking water that's not drinkable and have electricity outages and electricity problems, which have really affected the local economies quite badly. We've also been talking about registration. It's very important that people understand that next year's election is going to be probably the most important election in post-democratic South Africa's history. And it's a hinge of history election. It can move the country in a good way or a bad way. And we need South Africans to register, to vote, and to be active citizens in our mission to rescue South Africa. Vho Steenhuisen vha ri lwendo ulu lwa u mona na shango ndi lwa u engedza vhatikedzi vha ḽihoro vhuponi ha mahayani na ḓoroboni ṱhukhu musi shango ḽi tshi khou ḓilugisela khethoguṱe dza ṅwakani. Zwa zwino ri vha ḓisela mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhonala yo dzika musi tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dolara ndi 19 rands 4 cents, bondo ndi 23 rands 21 cents, euro ndi 20 rands 9 cents, pula ndi 1 rand 38 cents. Mikovhe fhala JSE i fhasi. Kha zwibveledzwa musuku ndi $1,868, platinum ndi $902, oil ndi $96.7. Timu ya Orlando Pirates iko fulufhela u vhuyela kha mashumele avhuḓi na u wana gundo mitamboni ya CAF Champions League luvhanḓeni lwa Orlando matshelo nga madekwana. Pirates iko ḓo swiela timu ya Jwaneng Galaxy yo no bva Botswana kha mulenzhe wa vhuvhili wa mitambo iyi. Pirates iko saila murahu nga tshikoro tshithihi kha gumba nahone iko fanela u kora zwikoro zwivhili ngeno i sa khou koriwa uri ikono u pfukela phanḓa kha luṱa lu tevhelaho lwa mitambo iyi. Timu ya Orlando Pirates iko tshenzhema zwifhinga zwikonḓaho nga fhasi ha mugudisi wa Cerveiro. Zwa zwino Pirates yo kundiwa kha mitambo miraru tshi khou tou tevhekana i songo kora tshikoro na tshithihi. Mutambo wo thoma ya kundiwa yo fenywa nga timu ya Botswana
Joining Galaxy Falagavron Vegembri Zeferao, Zoraro Pirates, Yoduavia Tanganando Ichizwara, Heya Kundwayani Hayonga Timia Mamlud Sundowns, any Avantan Tawagirigin Kalogo, Gasonda, Yodufenyo Gastellambuch FC Karutaro Vidi Kamtalsano MTN. We have an important game ahead of us, one of the most important this season, if not the most important, and yeah, we're just preparing ourselves for that moment to give our best and make sure that we can find ourselves in the group stage. Is one of the objectives for the team this season, and we have everything to make it possible. Zazine koderwana timu ya shuma zote kuma kamtasana wa KEF heye etanoswika kakete kwenye gwada mosi chimagada Simba FC ya pala Tanzania. We need to win the game with 2 goals of advantage. That's the target in the end of the 90 minutes. We need to dominate the game in every scenario. We need to feel that we are applying that domination. That means that we make sure that we are not running back. Batambi ba Orlando Pirates wanatora la urero shikara la karutaro tebara oroz gwada uitaro diwana bachikotamba na timu za kwenesa kamtasana huyu. From the players' perspective, it will mean everything, you know, for us to find ourselves in the group stages so that we can be able to compete with the best. Zoraro Pirates yokondo shikara kakete kanya gwada rutano musi unengezera fuminti. When you play a match, you play for 90 minutes, right? So if you score early, it's good, but also if you score before halftime or just after halftime, it's also good, as long as you put the ball in the back of the net. Oba ungangwake da tefuta etano muzi Pirates chituba chipuka cha KEF ya doba shikara makaro chere ngangwa gidimbiri fumiraro. Mafhungo na msochi miranga urariri wasi ya kama usho na gomba kombala wa dao ndanganene abe mateko na budhi